Hello everyone. Today we are going to discuss the methodology for determination of total hardness calcium and magnesium from any sample water. So we will follow the standard protocol of AFA 2005. So first of all, total hardness. Total hardness of any water is determined by the presence of calcium and magnesium salts. These salts may be present in the water in the form of bicarbonate, chlorides, sulfates, etc. So, to maximum amount, calcium is present, and to lesser amount, the magnesium salts are present. Bicarbonate complexes form the temporary hardness which can be removed by just heating the water. But the hardness from chloride and sulfate salts are called permanent hardness that cannot be removed by just simple heating. Okay. So total hardness is very essential water chemical parameter for pollution study. Okay. So there is a standard limit for total hardness. When the total hardness value range from 0 to 60 ppm, it is called soft water. When total hardness range from 61 to 120 ppm, it is called moderately hard water. Again, when total hardness ranging from 121 to 180, it is called hard water. Next one, the total hardness value is greater than 180 ppm. This is very hard water. This is very hard water. Total hardness above 500 ppm is not recommended for human consumption. For the titration, we need the following essentials. So we need first one bullet, 50 ml bullet. We need pipette, 1 ml. EDTA solution, 0.01 molar. Indicator. For total hardness, we need iriochrome black tea indicator, very small amount. And for determination calcium, we need murexite indicator. Then we need conical flux and buffer solution. For total hardness, we need ammonia buffer, and for calcium, we need NaOH buffer. So in this procedure, we have to fill our bullet with EDTA solution, that is 0.01 normal EDTA solution. We will fill the bullet. Then for each titration, we have to take 10 ml of sample water in conical flux. Then in conical flux, we have to add 1 ml of buffer solution. For total hardness, we have to put 1 ml ammonia buffer. Then we have to add some pinches of iriochrome black tea indicator. This iriochrome black tea indicator has complex with calcium and magnesium present in the sample water. Then a white red color forms in presence of ammonia buffer. Okay. Then we will go for titration under the 0.01 normal of EDTA solution. Then we will add dropwise EDTA solution in our sample water to titrate.
the end point where the EDTA solution complex with the calcium and magnesium salts present in the sample water. The previous complex broken down, a new complex forms. So the new complex turns into blue color. The new complex is blue in color. So the end point will be indicated by the appearance of blue color. Okay. So in this way, we will estimate the total hardness. In the same way, we will do calcium of the sample water. The difference is that for calcium, we will put the buffer solution in a which buffer 1 ml, and the indicator will be mureoxide indicator. Okay. After addition of mureoxide indicator, all the calciums bond with the mureoxide and form a very beautiful pink color. Okay. That will be broken down when EDTA bind with the calcium and the new complex is purple in color. So now we will go show how the titration actually happens. আমরা তাহলে টোটাল হার্ডনেসের জন্য 10 ml স্যাম্পল ওয়াটার নিয়েছি। স্যাম্পল ওয়াটারের সাথে আমরা যেটা ইন্ডিকেটর অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ব্ল্যাক টি। তো সেটা আমরা ফরসেপের কিন্তু আগাই করে আমরা দেব। এটা এরকম ভাবে পিঞ্চ ওয়াইজ কিন্তু দিতে হবে। হ্যাঁ, তো এবারে আমরা অ্যামোনিয়া বাফার 1 ml অ্যাড করব। 1 ml আমরা অ্যামোনিয়া বাফার অ্যাড করলাম। তো বাফারটা অ্যাড করে আমরা আরেকবার শেক করব। শেক করলে এরকম একটা কালার আসবে। সুন্দর একটা কালার। হ্যাঁ, তো এখন আমাদের ইনিশিয়াল আছে কত বললাম 3.2। তো আমরা টাইট্রেশন লাইন করে দিই। বুঝে গেল? কালারটা চেঞ্জ হলো, বুঝে গেল? ফার্স্ট কালারটা কি ছিল আর এখন কালারটা কি আছে? ঠিক আছে? পরিষ্কার? আচ্ছা, এবারে আমরা ফাইনাল রিডিংটা নিয়ে নিই। ফাইনাল রিডিংটা হচ্ছে 5.4। তো ইনিশিয়ালটা কত ছিল? 3.2 আর ওটা 5.4। তো এটা যখন হয়ে গেল এবারে আমরা করব হচ্ছে ক্যালসিয়াম। তো ক্যালসিয়ামটা আমরা কিন্তু আফার মেথডই ফলো করব। তো ওই ক্ষেত্রেও ঠিক একই 10 ml স্যাম্পল ওয়াটার নেব। আর এই ক্ষেত্রে বাফারটা আলাদা, বাফারটা হচ্ছে ইনহিবিট বাফার নেব। হার্ডনেস করতে গেলে কি নিই? টোটাল হার্ডনেস করতে গেলে অ্যামোনিয়াম, আর ক্যালসিয়াম করতে গেলে ইনহিবিট বাফার ইউজ করি। আরেকটা ব্যাপার একটু বলি যে আমাদের কিন্তু ক্যালসিয়াম করতে গেলে ইন্ডিকেটরও আলাদা। ইন্ডিকেটর হচ্ছে মিউরেক্সাইড ইন্ডিকেটর। তো ওটা দেখি আমরা কি করে করি। তারপর ক্যালসিয়ামের জন্য আমরা ওই একইভাবে 10 ml স্যাম্পল ওয়াটার নিয়েছি আমাদের কনিক্যাল ফ্লাক্সে। এবার এতে আমরা অ্যাড করব হচ্ছে ইনহিবিট বাফার। ইনহিবিট বাফারের অ্যামাউন্ট একই থাকবে। অ্যামোনিয়া বাফার 1 ml নিয়েছি, ইনহিবিট বাফার নেব হচ্ছে 1 ml। ভালো করে মিক্স করার পরে আমরা এবার ইন্ডিকেটর অ্যাড করব। ইন্ডিকেটরের ক্ষেত্রে মিউরেক্সাইড ইন্ডিকেটর। সবসময় এই ক্ষেত্রে ইন্ডিকেটরটা কিন্তু খুব অল্প নিতে হবে, পিঞ্চ নিতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে কালারটা কিন্তু দারুণ কালার, এটা ওয়াইন রেড কালার। আচ্ছা, ওয়াইন রেড এরকম একটা কালার আসবে। তো আমাদের
আগেরবার টাইট্রেশন শেষ করেছিলাম কততে 5.4 এ। তো এবার সেখান থেকে আমাদের টাইট্রেশন ক্যালসিয়ামের জন্য শুরু হবে। আচ্ছা, ইনিশিয়াল কালারটা আমরা দেখে নিয়েছি প্রত্যেকে, ফাইনাল কালারটা এবার দেখব। তো ড্রপ ওয়াইজ আমরা দিয়ে আস্তে আস্তে কালারটাকে চেঞ্জ হতে দেব। দারুণ কালারটা বেরিয়েছে, পার্পল। ঠিক আছে, কালারটা দেখা যাচ্ছে, পার্পল কালার, এটাকে পার্পল কালার বলে, তাই তো? ওকে, তো এবার আমি রিডিংটা বলে দিই। রিডিংটা হচ্ছে 6.3 আছে। তো ইনিশিয়াল ছিল হচ্ছে 5.4, ফাইনাল কত বললাম 6.3। ওকে, তো এবার আমরা আস্তে আস্তে ক্যালকুলেশনের দিকে এগোবো, কিন্তু তার আগে এই ঠিক এরকম ভাবে আরো দুখানা রিডিং নেওয়া হবে। হার্ডনেসের দুটো দেবো, ক্যালসিয়ামের দুটো দিয়ে, তাহলে তিনটে করে রিডিং যখন হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা অ্যাভারেজ করবো, দিয়ে তারপর ফর্মুলাতে ফেলে আমরা ক্যালকুলেশনটা করবো। তার ভিত্তিতে যত অ্যামাউন্ট আসবে তারপর আমরা কী করবো, কনক্লুশন বা ইনফরমেশন আনবো। Actually, we have done. So now we have to calculate our findings, okay, and we have to estimate the value. So here is a table from our observation that initial final bullet reading. So this is the difference bullet reading, and this is the mean bullet reading. So you see, in our first observation, the initial reading was 3.2, final reading was 5.4, so the difference is 2.2. Likewise, we perform subsequently another 2 titrations for total hardness, and when we took these 3 differences and find out the mean result was 2.06. 2.06 is the average or mean bullet reading for our total hardness. So we will now calculate the amount of total hardness. What is the formula? So the total hardness will be in ppm. The formula is mean bullet reading into 1000 divided by volume of your sample water. And you saw that for our titration, each titration we took 10 ml of sample water, so we will put 10, and our mean bullet reading was 2.06. So I put it here, and 1000. So the value will be 206.06 ppm total hardness. Okay, so now we will calculate the amount of calcium and magnesium. Okay, so in the next table. So this is the table for calcium. So we did 3 titrations subsequently for calcium. Observation 1 to 3. The initial reading was 7.4, the final reading was 8.4, the difference was 1, and in the subsequent 2 titrations we have done similarly and get the similar type of result, and the mean bullet reading was 1. So the formula for calcium in ppm is mean bullet reading into 400.8 divided by volume of sample water. So we did 10 ml of sample water for titration. So the formula will be 1 is the mean bullet reading, 400.8 divided by 10, that will be 40.08 ppm. So the value for calcium from the given sample water is now 40.08 ppm. So we will now calculate the amount of magnesium. So the magnesium from the given sample will be calculated by this formula: y minus x into 400.8 divided by sample water volume into 1.645. Here y means
mean bullet reading of total hardness, and X means mean bullet reading of calcium. Okay, so our mean bullet reading of total hardness was 2.06. I put it here, and mean bullet reading for calcium was 1 into 400.8 divided by sample volume 10 into 1.645. This is the factor. So after calculating this, we will find that the amount of magnesium is 25.82 ppm. Okay. So from our experiment today, we found that total hardness from our sample is 206.06 ppm. Calcium from the same sample is 40.08 ppm, and magnesium is 25.82 ppm. So as we discussed earlier, that above 180 ppm the water is considered as very hard water. So this water sample is very hard in nature, and calcium content is very high, and magnesium is also high. Okay, so this sample water is hazardous for human health, and it is not very much suitable for any pisciculture practices. So I hope this video will help you to estimate the amount of total hardness, calcium and magnesium from any sample water. So this video, I think you will all enjoy it very much. So please share and subscribe our channel. Thank you so much.